Hello guys, this is the day one of our geography classes of Assam, right? Okay, fine. So today আজিৰ পৰা কি কৰিম আমি geography classes start কৰিম, right? যদি আমি চাওঁ geography classes কি topic cover কৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথমতে কি হ'ব introduction, right? Regarding geography of Assam. Just in general, okay. Then like now comes what? Geographic specification of Assam, right? তাৰপিছত আমি cover কৰিম geological specification. Then আমি কি কৰিম major physiographic divisions of Assam সেইটো বহুত important হয় তাৰপিছত আমি cover কৰিম the climate of Assam, natural vegetation, forest resources of Assam, right? Then comes national park and wildlife sanctuaries of Assam, right? Then আমি cover কৰিম power resources of Assam, then like industries of Assam, right? So overall আমি কি কৰিম day wise কি কৰিম one by one আমি cover কৰি যাই থাকিম, right? And along with topics discussion and all আমি MCQ যোনটো টপিকত আমি ডিছকাছ কৰিম সেইটো টপিকৰ ওপৰত আমি MCQ ডিছকাশ্যন কৰি যাই থাকিম, right? Okay guys, stay tuned for the upcoming classes, especially আজিৰ পৰা আমি start কৰিম. So সেইটো আমাৰ overall কি হয় আমাৰ overview হয় আমি কেনেকৈ geography classes আমি লৈ যাম, right? In coming days from tomorrow onwards, right? Okay guys, keep studying, keep working.